کنفرانس در پارلمان انگلستان، سخنان خانم مریم رجوی و سخنرانی اعضای هر دو مجلس عوام و اعیان و حقوقدانان برجسته، بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و حمایت از مقاومت و مبارزه مردم ایران. سخنرانی‌های لرد کارلایل، عضو برجسته مجلس اعیان و رئیس مشترک کمیته بریتانیایی ایران آزاد، لرد دیوید آلتون، عضو ارشد مجلس اعیان، بارونس اولون، عضو مجلس اعیان، دکتر لیام فاکس، نماینده پارلمان، وزیر پیشین دفاع انگلستان و وزیر پیشین تجارت خارجی انگلستان، باب بلکمن، رئیس کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک، جیم شانون، نماینده پارلمان انگلستان از حزب دموکراتیک ایرلند و سخنگوی حزب در امور حقوق بشر، مارتین دی، نماینده پارلمان انگلستان از حزب ملی اسکاتلند و سخنگوی حزب در امور حقوق بشر، استیو مککیب، نماینده پارلمان انگلستان، پروفسور سارا چندلر، رئیس سابق کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز و رئیس سابق فدراسیون حقوقدانان اروپا، لورن لودلر، حقوقدان برجسته دادگاه‌های بین‌المللی، آنتیا مکینتایر، نماینده پیشین پارلمان اروپا و رئیس سابق هیئت محافظه‌کاران در پارلمان اروپا، دکتر جاسلین اسکات، نویسنده، استاد دانشگاه و قاضی پیشین، خانم مریم رجوی. رژیم آخوندی منشأ اصلی جنگ افروزی و بزرگترین دشمن صلح در منطقه. رژیم برای اعضای این مقاومت یک کیفرخواست را علیه 104 تن از اعضای مجاهدین اعلام کرد. در 42 سال گذشته رژیم برای اعضای این مقاومت ده‌ها هزار محاکمه چند دقیقه‌ای قبل از فرستادن آنها برای اعدام برگزار کرده است. اکنون چرا امروز رژیم نیازمند به این دادگاه نمایشی شده است؟ اول به خاطر اینکه رژیم با خطر سرنگونی مواجه است. دوم، نفوذ فزاینده و استقبال جوانان از مقاومت و کانونهای شورشی و سوم، یک جنبش بین‌المللی که خواهان محاکمه سران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت است. خامنه‌ای پس از قیام سال گذشته برای پیدا کردن راه خروج آتش جنگ در منطقه را برافروخت. پایان این بحران و برقراری صلح در خاورمیانه راهی جز ایستادگی در برابر سر مار، یعنی منشأ اصلی جنگ افروزی و تروریسم ندارد. ما جامعه بین‌المللی را به 4 اقدام ضروری فرا می‌خوانیم: لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، فعال کردن مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت، قرار دادن رژیم به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و نبرد جوانان شورشگر برای سرنگونی رژیم. Honorable members of the UK Parliament from both houses of Parliament, distinguished lawyers, jurists, and leading human rights activists, good day. Thank you for focusing on Iran's situation and the Iranian people's fight to overthrow the mullahs' religious fascism. Today, Iran's issue goes beyond its borders and is no longer limited to this country or even the Middle East. The clerical regime is engaged in 3 wars at the same time. One against the international community, another against the people of the Middle East, and the most significantly, a war against the people of Iran. These conflicts are not due to the regime's power. These are hopeless reactions to the Iranian people's resistance against the religious tyranny seeking to overthrow it. The regime's reaction includes a sharp increase in prisoners' executions.
Just in November, they executed at least 120 people in prisons, including supporters of the Mujahideen and courageous protesters. The Iranian regime holds the record of executions and violation of human rights in the world today. On the Human Rights Day, I emphasized that the brutality of this regime against the Iranian people and the Iranian resistance is beyond imagination. But we are determined to overthrow this regime, and we will certainly realize it. Honorable friends, another aspect is terrorism outside Iran's borders. There is also a significant political and global campaign against the PMOI and the NCRI. Since last July, they have talked a lot about the show trial of 104 PMOI members in their absence. This show began today in Tehran. 2 decades ago, the Iranian resistance invited Khamenei and other regime leaders to an international court to present any claim they had against the PMOI and the Iranian resistance. Also, in this case, from the start, the Iranian resistance offered international jurists, lawyers, and even members of parliament to join the show trial the regime's judiciary planned. As expected, only the regime's criminals who pretend to be judges and lawyers participate in this show trial. In the last 42 years, this regime held tens of thousands of summary trials for resistance members lasting only minutes before sending them to execution. So why do the mullahs feel the need for this show trial today? First, because of the widespread uprising of the Iranian people, the regime is in danger of being overthrown. Second, the PMI and the NCRI are gaining more political and social influence, with resistance units growing in many Iranian cities and more young people supporting them. Third, there is a strong global movement demanding that the regime's leaders be tried for committing crimes against humanity. Last October, 453 international jurists and legal institutions issued a statement condemning this mockery of justice by the clerical regime's repressive judiciary. In addition, 124 former world leaders have demanded the prosecution of the regime's leaders for their crimes against humanity. The regime's leaders must be prosecuted for their crimes and warmongering. The mullah's criminal President Ibrahim Raisi was directly involved in the massacre of 30,000 political prisoners in 1988. It is a shame that the European governments to participate in the Global Refugee Forum in Geneva. His participation in this forum is a disgrace for the United Nations and trampling the right to asylum. Such a measure only encourages more executions, torture, aggression, warmongering, and terrorism. Dear friends, Khamenei is behind the Middle East war. Feeling surrounded after the Iranian people's massive uprising last year, he provoked this war to escape. The only way to stop this crisis and bring peace to the Middle East is to stand up against the head of the snake, which is the primary source of warmongering and terrorism and the biggest enemy of peace in the region. To confront this regime, we propose a solution that includes these 4 measures. First, terrorist designation of the IRGC. Second, activating the snapback mechanism
in the Security Council Resolution 2231. Third, declaring the regime as an immediate threat to world peace and security by placing it under Chapter 7 of the United Nations Charter. And fourth, recognizing the Iranian people's struggle to overthrow the regime and the fight of Iran's rebellious youth against the terrorist IRGC. Thank you.